Adishmaima dumi no abone chese premo na ato na bia meka se prem to bre da kubia enchemo ene eye hinimi September de bosume da dikanti esi bosum foforo munyame ya de se ode ye esi bosume foforo emu ne da edikan ene awie yetena se biem we eye nsem sika se de sumusima nkosi fia da bia na ene nsem no de obetie no ebi ne se omampani ensem ne se de osika saye ekoyie ewo amansan ko batan hwemu ase no omampani abafi amampempem because o my Ghana so afo na hwe abankra to nsem so fales kwachifo so akasa ade nsem bia todwa sa so na konfanoche aban ya osabia ne monso no anese for chese opani opese wode ono ena eye director of nursing service and woni NJ ehom sa so ena o my Ghana so afo hwe addition nsem so ha na addition akasa ade atodwa se ho behia se wo ye audit e wa chechefo dwumedim se de beya wona okuta fake degrees de betime ayi omu nyina e de afrimo ensem no eni midi ne obapa la misi na ye twa ho aba e ba be free sem na se Adishmaima empeni forces okonkodin ena unya body nti mampani akonkodin e wone kasa ho akokuduro kasa unya ye e okokasa ye e wa masen ko batan United Nation e ba ye omo afi no hwemo toso de wotwe ase e woni York City na ga kasa afi ho achi ni abofo na so e mampani kasa yi akokuduro so kasa ye ode nsese ne bo enema ekoso e wiase na manama wo se ka wasema ase hu ni surunti yentimi nkan mampani e kan ye ohawa hodo a ye kom e wo se timi so ano afeso ebibire maman ene ebibifo sedie yesi ede wo mo efama yakayaka de ene noma bia enkoyie amampani ka wasem no enipa bebre na akasa ede afa ho enu akwa kase mo ebo mo amanye se opani eme bi atwemu na ono ena etufo efa mamu ho ewo UN ono so akasa de atudwa se mampani kasa yie pa de sem no osinebo kan odwene ho so okoka obetima kasa ne nsem ne mudu na osadifo Dr. Kwame Nkowankwa ne timi agency mpie so kasa okuduro kwa so na mampani abedu fie ma my Ghana so afo no ena ehwe aban kita odi nsem so onwa for Felix kwachofo so kasa ade atudwa se akoyie ye betwe mampani din ene ne nsem okaye no egu wiase nyina yabakosem enwumam ne nsem nto aso nie has rounded off a visit which has placed Ghana right back at the center of the international community and restored our role as a respected member of the international community. Whilst away, President Mahama delivered an address to the United Nations General Assembly, which was far and away the highlight of his visit. That address touched on important themes, such as amplifying Africa's voice in international affairs through membership and active participation as one of the permanent members of the United Nations Security Council. He reiterated long-standing calls from the continent of Africa for inclusion at the seat of the United Nations Security Council. And this Adishmaima osaso to aso ebiemo edit just say mampani kokoye no mu se kwakasa fa wiase na apomodi afeso bambo ene asumdwe ho afeso SDG goals no ho de na so mampani kono oye na adwen se okoton Ghana ama wiase na ehu ne pa Ghana ewo eno nti wona wodi osika
ebi enwuma ono do sika so ehye enwuma ebi mu mechi investors no wato on sa dia frɛ pempem akoma sɛ omre da Ghana ye bi ya proma ye beje omo awa atu eno so ocheche mu say. So if I were to sum up, I would say that this has been a highly successful trip to the United Nations General Assembly. It is one that will go down in history and place Ghana at the center of important discussions around the world. In addition to all the diplomatic efforts, His Excellency the President did not miss the opportunity to showcase Ghana as an investment destination. He held a roundtable meeting with various investors at the headquarters of NASDAQ, right in the middle of Times Square. And discussions were highly fruitful. There were numerous companies, some of whom have already invested in Ghana, and others who were interested in exploring investment opportunities. His Excellency made an important pitch to them. Arismaima ye free aban so afo no ene hwe nketa odi sem so Felix Kwacho for system so na e de ani ache mo nsem foforo mu na da bia meka se nkromate ase abedu eni ade ntimpempra meka se anesi for konfanoche aban ya sabie no asantemantam ebu afo madwalai pa na womo etre se board of director ono ye kwanchefo a oni titene ne ohini ba boache je eye ne bia womo anesi fo a wo ye dwonwani enje ho ni na enesem empempra meka se wo se wo yi pani a wono na beda anesi fo ano se kwanchefo mature director of nursing services o konfanoche aban ya sabie ne mo na so asempani 4% wode efa kontunase kwati kwan eni kwantia so edema madam comfort asoguru na wono ebedi wo manim se kwanchefo obeda nursing service ano na so ma me no wo hwe ne dwumadie mu a wo yandi sini obonto ma ndisi wa ma ho ada ho na ekoba ne sa so emu ama won dwumadie wo mu di ne entimi kwankwan na afie kura no qualifications ekuta no ni nimdie no ewo fama ontimi enye director of nursing odi atu just say ebro so se opese obo obidin se wono ene beda wo ma no ade wo yenie wo mo eba bonten e de krata aba bonten ebo dewuro e de hu nsem tu just say bia ye pe obi a ono ena osefata ne nimu oduru a obetimi ada wo ma no na so we no ankoba ne sa eti se oba bonten sa na se omo advertise a na bia me se me pe ebi akwaku so ope ya so ope na yakọ interview eti wano na se hwe se wonim die ekonkan na se obetimi eye dibre se pani na de dibre na ma na so ko ban se so fa kwantia so na se wode ma madam comforta soklo dia na wode mpanifo eni ni yekura wo se on fiti prekopem fama obi a nim die no won fam ti nipa wo pani ni obi ti se senior officers PhD holders afa obi a wo ye kwanchefo dada ewa ya sabia no emono nipa sa ena nimdie no wo fsora obetimi ama wire penny say director of nursing services in paper make say there was simply for say wo mra bonte na o makwan ema obi anfa ne ho jimde o safata no na o di break say ama no afre ye be kongumasua ensemo onya for high reduce your my Ghana so afọ no ene hwe adesua sem so kasa ede atu edwasa se da be obi ngase nkwadwo ama no sinek bia ka bia hwenti obi ani abondin se wono na enye chechefo enti no na wo sempanifo eye audits e wa chechefo a wo trade empempren e wa magana obi ho no ma krate kuta ne se degree na fake enfiche ho no koboye na chese enimu empanifo mfama no obi also twetwe sika bribe san ye fa no e de na ram nipa se san na wo se yi wo mu firi mu na twese ne nkatebone bi abe frankatepa ekoba de sani na ebesei o se wonya enipa o sefata na onimde ne konkan na wodi mu woni made sa chechefo a ebeboa masuafo a wo mu nya nimde die fra chechefo ho so no wo mu nimde atumi akonkan onimnya for higher education sem no ento asuni so get it right no one will want to deny you your livelihood. President Mahama, after forcing Haruna Idrisu, we are only subjecting it to process. And do bear with me, some of the problems emanated from some of your colleagues who compelled us to subject some of the processes to an audit using wrong degrees, and some even paying their way in order to get on. It's from GS, not our police. And conniving
with whichever official. So get it. There is no decision. In fact, in respect of colleges of education, I have material evidence that 2023, none has been absorbed. Adesima Monmia for how do so and Ekasa fa auditor warrior ewa cheche for dwumedim said the be betimi enya cheche for wonim de na wotim abobel ewa desuamu na won sonim de won wotimi e de ama yesuafo ewa magane mu na adesuan sam na ejina na oka bibi edefa se aban pese wo so acheche for dwumedi ase na feso woboa na infrastructure sa ehia ewo siku ahodio mu no aban etumi de madabia meka se aponche enye rapa no timi edidi na wonyine na ofu about century to school no secondary schools no infrastructure no ebi aboibomo pa obi ho no ma ba bia cheche for betena ebi ne wonom asuafo beda ba bi obedidi ene computer ene afofra ka bi ebi ne wonti no aban de 300 million Ghana cedi ene ne area senior high school dwumadi mu a eno ye infrastructure se de be beboa ama asuafo na cheche for so asetire mu betumi akoyie na aboa ama man Ghana to so suko adesua no ebetumi edimu wo se ukọ enkura kesem kra eba no kra de ye na emu nkonketo mu no na mpuntu abom se de dwenso abo akokọ na enyu so abo de nchem no ono waba se man Ghana so afa obehwe adesua ho nsam so waba de na wo se wodi woni ebo se de be ye suku bia betumi anya akade a ebebo ama na desua etumi edimu ocheche mu se how we invested in expanding infrastructure in the category A schools. That is not the case since my assumption of office. And again, only this morning, I made a request to the Minister for Finance for additional financing of 300 million Ghana cedis to be dedicated into expansion of facilities of category A schools. Many of them, with a dormitory and a classroom, they can double their intake. It is not to begin the infrastructure and not complete it. If you take Achimota School, maybe Professor Chair, if you permit me, since this is the cream of our best lecturers in the country, can't we even position Achimota that if a child started kindergarten, he can end up in a university in Achimota? Is it not? Adesima ma we eye nunya for her na dusu no ne o man Ghana so fa wo hwe o man no apomden ensem ho o jese ne ekosiku ahudo mu a empuntu ebi ne honom na so edu so hwebra asiafo ni wona wo siku akese mu a ne ma wo hia nyina wonya no ene kwatena se etwere eye so hwekro no na ekoba ne se de ba ne kokoba nyina ekro performance na wo sa ban hwe na empuntu no wo checha asuafo isu betumi anya bi na aboa ma chechefo wo nkronketo mu so no obetumi ahye ade ye ewo anigye mu na aboa ama omana de sua no ani na etumi edi emonti ye free enwomasua ensem no eso na de ani akyeremu ewo ensem fufuro emo afi kuya yensem ena yedi yeni ekyere ene ewe ede amamode a enya nim se ewiase nyina ye ka amanya ye dokoko na ye kokoko man efe na de ye kwa adwama so enye sika paade a oman Ghana betimi akase ye na ye hwiri etoso mienu a chese nche bia hwe kwa ebehwiri edika na abodi no yaje na wo hwe afi a ekoko ebo no aban etimi apegem akohanche mu enai echipomienu no ye 4.2%. enu nti esi amikase ejina Ghana sike no Ghana cedi ne empemiensa ha enu ni aduonu enwotwe 3228.75 cedis a ekọ dollar no mai $261 na eye per 64 kilograms asem and make nti we eye boa abai no dia ba wa fimpimienu ne aduonu num ne afimpimienu ene aduonu sia koko afinom na manboche se ekoko season aya na omu bia aya na omu ebie no ebia October abosumine mo na so afide mpanifo ebie ne ntema osana abosumine mo no ena koko season mpanifo etimi ebie ya eno be makwa na trese 2 months ahead ena afi etumi ebaye na mpanifo etrese enei ekoko delivery sa wo menya ewo warehouse sa hodo ewo sana abosumine mo ekwo nkan pa ode toto afi etwemu ede ewo sana bosumikro na emuna mpanifo etrese cocoa making ingredients aboso mako and 9 ampanifo ebie September emuna ampanifo twese wonsaka 50,444,000 metric tons of cocoa o share afie twemuna na enu ejina 11,000
na kyerɛ sɛ afedeɛ no kɔnkan ɛsena fimpimienu ɛne aduonu ɛnan no mu aban ɛbɔ no bɔde sɛ ɔbɛboa ana koko akuafoɔ so ebetumi adidi na wame no watimi ahwɛ wo ma ɛno nti na koko akwan aban no eyiyi ɛno akyi kora scholarship aban ɛde ma koko akuafoɔ ma no so aban baayɛ wahyem kena sɛ de bɛyɛ wasetena mu yɛdie so betumi ɛkɔnkan da bia meka sɛ koko no akɔyɛ sɛ ɔman no akyiri brɛ mu koko ni hɔ no ma ɔman Ghana yɛahwe ase yɛatɔ fam paa na mpanimfoɔ kasa ɛde ato edwa biem sɛ da bia no ansa ɛna tɛtrɛma obedi dwanam na seka otwitwae no watumi aka bi ahwɛ ɛno nti aban pɛ sɛ ansa koraa na akokɔ bɔ dwumadie betumi akɔnkan no na wɔn a wɔdɔ ɛyɛ kria te koko ɛhata ma ne ba abɔnten no ɔmo setena mu atumi akɔyie ama nneɛma nyinaa atumi akɔnkan 2025 koko season mpanimfoɔ ɛhwɛ anim sɛ ebetumi anya 650,000 tons afi atwa mu no na ɛyɛ 600,000 tons harvest year no ɔbɛni ɔkasa ba Ghana koko bɔde wɔn akasa ɛde ato edwa Adeshimaima yɛbɛgyina nsɛm so na yɛde nsɛm sisi kaseɛ no nyinaa aba awieyɛ ɛde aba mo ɛnɛ yɛ hene mebɔsome da ɛdi kan ɛno nti ebe Gandhi ɔno ne technician DT Grace Baba Sam ɛne Unisa Fole ɛne kaseɛ dɛm abɔfo nyinaa na ɛboa yɛboa nsɛm no ano ɛde maame so mede bɛso mo ɛnɛ awie sɛ nsɛm sisi wɔ Kessben 92.9 so wei ɛyɛ anim ma Facebook so kaseɛ 20 minutes ɛna yɛde ɛbɛso mo bidi ne ɔba parliament sɛ nwuma yɛbɛba na yɛado nsɛm no sukɔ na ɛne ahodoɔ ne voices ahodoɔ afei so calls ahodoɔ a ɛwɔ sɛ nyinaa no yɛde ahyɛ mu na aboa ma yɛkaseɛ no atumi adi mu ɛde ama mo bidi ne ɔba pa lamisi